হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু WebTech-TutorHub। WebTech-TutorHub চ্যানেলে আপনাকে স্বাগত। তো আজকে আমরা কম্পিউটার ফান্ডামেন্টালের কতগুলো টপিক নিয়ে আলোচনা করব। সেগুলোর মধ্যে হলো কম্পিউটিং কনসেপ্ট, কম্পিউটার সিস্টেম, অ্যাপ্লিকেশন অফ কম্পিউটার, আর সামারি অফ দ্য কম্পিউটার সিস্টেম। তো ফার্স্ট অফ অল আমরা যেটা বলবো যে আমাদের প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার বা প্রত্যেকটা টপিকের উপর যে ভিডিওগুলো আমরা তোমাদের সামনে নিয়ে আসি, সেই সমস্ত ভিডিওগুলো মানে পরবর্তী ভিডিওগুলো যাতে তোমরা দেখতে পারো বা স্টাডি করতে পারো, বা সেই সমস্ত স্টাডি মেটেরিয়ালগুলো যাতে তোমরা রিড করতে পারো, সেই জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে। এবং যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করে আরো মানে তোমাদের বন্ধুদের মধ্যে মানে শেয়ার করবে। তো চলুন বন্ধুরা, আজকে প্রথম যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে কম্পিউটিং কনসেপ্ট। We can understand how a computer function by analyzing the fundamental computing concept. The most elementary computing concept include receiving input known as data from the user। মানে আমরা কম্পিউটারকে একটা ইনপুট প্রদান করছি কোনো ইনপুট ডিভাইসের মাধ্যমে, যেমন ধরো কিবোর্ড, মাউস, এগুলোর সাহায্যে আমরা কম্পিউটারকে ইনপুট প্রোভাইড করি। এবং যে ইনপুটগুলো মানে যেটাকে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি যেগুলোকে বলা হচ্ছে ডেটা। ডেটা ইজ এ র ফ্যাক্ট বা র মেটেরিয়ালস, যেটা তোমার কম্পিউটারকে আমরা প্রোভাইড করছি। ম্যানিপুলেটিং দ্য ইনপুট অ্যাকর্ডিং টু দ্য গিভেন সেট অফ ইনস্ট্রাকশন অ্যান্ড ডেলিভারিং দ্য আউটপুট known as information to the user। মানে আফটার প্রসেসিং, ডেটা প্রসেস করার পরে একটা মিনিংফুল ইনফরমেশন জেনারেট হচ্ছে, যেটা কি হচ্ছে কোনো আউটপুট ডিভাইসের মাধ্যমে সেটা ইউজারের কাছে আবার ফিরে যাচ্ছে, রিটার্ন যাচ্ছে। এই আউটপুট ডিভাইসগুলির মধ্যে যেমন ধরো মনিটর বা প্রিন্টার, এগুলোর মাধ্যমে এগুলোকে বলা হচ্ছে আউটপুট ডিভাইস। সো ডেটা এবং ইনফরমেশন দুটো আলাদা জিনিস, টোটালি ডিফারেন্ট থিং। ডেটা ইজ এ র মেটেরিয়াল যেটা কোনো ইউজার ইনপুট ডিভাইসের মাধ্যমে কম্পিউটারকে প্রোভাইড করছে এবং তারপর কম্পিউটার সেই ডেটাগুলোকে নিয়ে প্রসেস করছে। আফটার প্রসেসিং দ্য ডেটা or manipulating the input according to the given set of instructions and delivering the output, যেটাকে বলা হচ্ছে ইনফরমেশন। সেই ইনফরমেশনটা এটা কি হচ্ছে একটা মিনিংফুল ইনফরমেশন that are sent to the user, sent back to the user. So figure 1 shows the functioning of a computer based on this concept। ফার্স্ট হচ্ছে এখানে দেখানো হয়েছে, ফার্স্ট হচ্ছে ইনপুট ডিভাইস, দেন প্রসেস অর্থাৎ প্রসেসর, যেটাকে বলা হচ্ছে সিপিইউ, সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট। এটা কি করছে, সিপিইউ কি করছে ইনপুটগুলোকে ওই ইনপুট ডিভাইসের মাধ্যমে ডেটাকে কি করছে রিসিভ করছে, যেটাকে বলা হচ্ছে র ডেটা। এবং আফটার প্রসেসিং দ্য ডেটা, কম্পিউটার কি করছে একটা আউটপুট ডিভাইস এর মাধ্যমে একটা মানে আউটপুট জেনারেট করছে, মানে একটা মিনিংফুল ইনফরমেশন। এবং কি হচ্ছে এখানে, এবং সেই সিপিইউ কানেক্টেড টু দ্য মেমোরি। সিপিইউ কি করছে মেমোরিতে স্টোর করছে ডেটাগুলোকে অথবা সেভ করছে, আবার আবার মেমোরি থেকে ডেটাগুলোকে অ্যাক্সেস করছে।
or retrieve করছে and and back to the user through the output devices, যেমন ধরো printer and monitor. So the various functions performed by the computer are briefly described below. এখানে কম্পিউটিং সিস্টেমটা কম্পিউটার এটা কখনো মানে কম্পিউটার সিস্টেমের যে কম্পিউটিং যে কনসেপ্টটা কিভাবে কম্পিউটিং হচ্ছে সেই প্রসেসটা আমরা এখানে আলোচনা করব। accepting the raw data, processing the data, and delivering the output. Accepting that raw data, the first task to be performed by computer is to accept the data from the user with the help of an input device such as mouse and keyboard. Mouse is used to enter the data through point and click operation, while keyboard is used to enter the character data by typing the various keys. We need to enter the data into the computer so as to obtain the required result as output. এবার হচ্ছে প্রসেসিং দ্য ডেটা। প্রসেসিং দ্য ডেটা এখানে কি হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি কিভাবে ডেটা প্রসেস হচ্ছে। The data is processed with the help of specific instruction, যেটাকে বলা হচ্ছে programs, after taking the input from the user. ইউজারের কাছ থেকে ইনপুট ডিভাইসের মাধ্যমে ডেটাটা কি হচ্ছে রিসিভ করছে, কম্পিউটার কি করছে ডেটাটাকে রিসিভ করছে এবং তারপর ডেটা ইজ প্রসেসড প্রোগ্রামের মাধ্যমে কি হচ্ছে সেটাকে কোনো স্পেসিফিক ইনস্ট্রাকশন যেটাকে বলা হচ্ছে প্রোগ্রামস। After taking the input from the user, the manipulation of data is handled by the CPU of the computer. CPU কম্পিউটার সিপিইউ কি করছে সেই ডেটাগুলোকে ম্যানিপুলেট করছে। CPU, Central Processing Unit, is considered as the brain of the computer. কেন এটাকে ব্রেন অফ দ্য কম্পিউটার বলা হচ্ছে? কারণ because it controls the execution of various instructions. The raw data entered by the user through input devices is processed by the CPU to generate meaningful information. এবং storing the data মানে কিভাবে how the data is stored to the memory, how data is storing to the memory. The data is stored in the main memory of the computer in its processed form. The various external storage devices such as যেমন hard disk বা magnetic disk can also be used for storing the processed data so that it can again be fetched later. Delivering the output কি হচ্ছে the processed data is delivered as useful information to the user with the help of output devices, যেমন ধরো printer or monitor. The computer system. A computer system, small or big, in order to carry out its functions successfully must essentially include the following four subsystems. সেগুলো কি? Hardware, software, data, and people. What is the hardware? The physical devices that make up the computer are called hardware. The physical devices that make up the computer are called hardware. The hardware units are responsible for entering, storing, and processing the given data and then displaying the output to the users. The basic hardware units of a general purpose computer are keyboard,
mouse, memory, CPU, monitor and printer. Among these hardware units, keyboard and mouse are used to input data into computer. Memory is used to store the entered data. CPU is used to process the entered data, and the monitor and printer are used to display the processed data to the user. CPU is the main component inside the computer that is responsible for performing various operations and also for managing the inputs and output devices. It includes two components of its functioning: arithmetic logic unit and control unit. ALU is used to perform the arithmetic operations such as addition, subtraction, etc., and logic operations such as AND, OR, etc. on the data obtained from the memory. CU, that means control unit, is used to control the activities related to the input and output devices. It obtains the instruction from the memory, decodes them, and then executes them so as to deliver output to the users. What is software? The term software refers to a set of programs and instructions that help the computers in carrying out their processing. সফটওয়্যার হলো a set of instruction and programs যেটা কি করছে, কম্পিউটারকে হেল্প করছে, বিভিন্ন প্রসেসিং এ হেল্প করছে. Software is very necessary for the proper functioning of a computer. There are mainly two types of software. এখানে দু ধরনের সফটওয়্যার হয়, একটা হলো অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার and system software. অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার কোনগুলি? The application software, the programs which are designed to perform a specific task for the user, are known as application software. অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার হলো সেই সমস্ত সফটওয়্যার যার মাধ্যমে কোনো ইউজার কোনো স্পেসিফিক টাস্ককে সলভ করছে এবং যে সফটওয়্যারগুলি রিয়েল লাইফ অ্যাপ্লিকেশনে ইউজ করা হয় বা ডেভেলপ করা হয়. An application software is referred to as end user programs because its functions are used by the user for obtaining the desired results. Word processor, database programs, presentation programs, and spreadsheets are the example of application software. What is system software? System software, the programs which are designed to control the different operation of the computer, are known as system software. It is the activities of the computer hardware and interact with the application software to perform a particular task. যেমন ধরো অপারেটিং সিস্টেম, কম্পাইলার্স, ইন্টারপ্রিটার্স, অ্যাসেম্বলার্স and device drivers. All are example of system software. What is data? Data refer to the raw facts and piece of information that is usually entered into the computer system by the user so as to generate the desired output. The data are presented in the form of ununderstandable by the computer system, and the result is delivered in the form understandable by the users. In a computer systems, data are manipulated by the program consisting of different instructions. Depending on the requirement, data can be presented in two forms: quantitative and qualitative. Qualitative data কোনগুলো? Qualitative data, the data which are presented in words or text form, যেটাকে বলা হচ্ছে qualitative data. The type of data can also include images, videos, and audios used for graphical presentation. Quantitative data কোনগুলো? The data which are represented in the numerical form.
are known as quantitative data. The type of data include different numbers and symbols used for representing a particular quantity. The data entered by the user into the computer system can be in the form of numbers, text, or images. The data stored in the memory of the computer system is in the form of bits and bytes. A bit is defined as the smallest unit of information used in the computer system, and a byte equals to a group of 8 bits. So, what is the difference between a bit and a byte? A bit is the smallest unit of information in the computer system, and a byte is a group of or a set of 8 bits together. That is called a byte. So now we will discuss about the application of computers এবং কম্পিউটারের আমরা কোথায় কম্পিউটারের প্রয়োগ হয়, যে অ্যাপ্লিকেশন অফ কম্পিউটার্স কোথায় কোথায় ইউজ হচ্ছে বা কোন কোন সেক্টরে কম্পিউটার ইউজ হচ্ছে সেগুলো আমরা একটু আলোচনা করব। টুডে computers are used in almost every sphere of life. The users from different locations can easily and quickly communicate with each other with the help of computers. The use of computers has reduced the paperwork to a large content, to a large extent. Computers have become a basic need to perform various tasks in our day-to-day life. Some common application of computers are discussed below. ফার্স্ট অ্যাপ্লিকেশনটা হচ্ছে ফার্স্ট আমরা যেটা মানে ইউজ হচ্ছে সেটা হচ্ছে এডুকেশন সেক্টরে। Computers are used in schools, colleges to teach students in a better and easy way. The students can get more information about a specific topic or subject using the internet. Computers help in easy learning by creating presentation on a specific topic. Today, students can fill their applications form and give their exams online. That facilitates distance education. Computer-based learning and web-based learning are very popular among students. সেকেন্ড যেখানে ইউজ হয় সেটা হচ্ছে বিজনেস সেক্টরে or the corporate sector. Business computers are used in different types of business to store a large amount of information in the form of database. Using computers, business meeting can be held between people sitting at remote locations through web conferencing. Buyers and sellers can conduct business online through the use of computers and internet. Communications: computers that are connected to each other can be used to transfer data to and from other computers in order to establish communication between two users. Internet is one of the most common mediums. Email is a popular system through which a user can send or receive text messages, graphic messages, and file attachment. Fourth one is science sector. বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কম্পিউটার কিভাবে প্রয়োগ হচ্ছে সেটা আমরা একবার দেখে নেব, কোথায় কোথায় প্রয়োগ হচ্ছে বা অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে। Computers are used by various scientists for the purpose of research and development. They generally make use of computers for research and analysis of new theories. With the help of computers, scientists are moving towards the possibility of predicting natural disasters such as earthquake and tsunami. Engineering: computers are used by the engineers for the creation of complex drawing and designs while working in different
fields like automobiles and constructions. Engineers use computers extensively for numerical computing. Entertainment. Computers are used in the entertainment industry for creating graphics and animations. There are various free as well as proprietary graphics software available for creating graphics and animations. Banking. Nowadays, computers are being increasingly used on online banking. Through online banking, the users or customers can transfer and receive money by using computers and internet. Some banks also provide the facility of online bill payment through their websites. Health sector. Computers allow doctors to diagnose various kinds of diseases and ailments. Several anal analogent digital devices are connected with computers, enabling the doctors to monitor the condition of a patient and view the internal organs of the body. Hospitals use computers to maintain and manage patient records and billing systems. They also use the concept of telemedicine to serve the patients at remote locations. They also use the concept of telemedicine to serve the patients at remote locations. Government sector. Computers play a crucial role in almost government departments. Revenue, industry, census, police, defense, and many other departments use computers extensively to serve the people better. The concept of e-governance is becoming popular among various government agencies. এবার আমরা কম্পিউটার ফান্ডামেন্টাল বা ইন্ট্রোডাকশন অফ কম্পিউটার মানে এটা বেসিক জিনিসটা যেটা আমরা স্টাডি করলাম সেটা একটা সামারি মানে একটা ছোট মানে একটা শর্ট ফর্ম একটা ছোট একটা প্যারাগ্রাফ বা ছোট গল্পের মতো আমরা যেটা এক অল্প কথায় যেটা আমরা বুঝতে পেরেছি ওভারঅল সামারি যেটা কম্পিউটার ফান্ডামেন্টালের সেটা আমরা আমরা জানবো এখন কম্পিউটার ইজ এ মেশিন that accept the data as input and stores and processes them based on the instruction provided by the user. A computer basically consists of hardware and software. Along with these components, the data and users are also related to a computer, as without them a computer cannot function. Hardware refer to the physical components of the computer such as keyboard, mouse, CPU, and printer. Software refer to the set of instructions provided to the computer by the user for performing a specific task. Data refer to the type of input given by the user to the computer. It can be in the form of numbers, words, or images. Users refer to the persons who use the computer for getting required result corresponding to the given input. Computers are used for performing complex calculation at very fast speed. Earlier, the manual computing devices such as sand table, abacus, Napier bones were used for performing different calculations. These devices consumed a large amount of time and were unable to handle large amount of calculations. Due to the drawbacks of manual computing devices, the automated computing devices such as Mark I, ENIAC, EDVAC were developed for performing calculations automatically. These devices are much faster as compared to the manual computing devices. There are 5 generations of computers associated with the development of computers. During these generations, the computers have been tremendous shift in technology, size, and speed.
Computers can be classified into three categories: analog computers, digital computers, and hybrid computers. On the basis of their operating principles, depending upon their application areas, computers are categorized into two types: general purpose computers and special purpose computers. On the basis of a size and capability, computers are categorized into four types: microcomputers, mini-computers, supercomputers, and mainframe computers. On the basis of the size and capability, computers are categorized into four types: microcomputer, mini-computer, supercomputer, and mainframe computers. These days, computers are being used in almost every field because of their high processing speed and large storage capacity. Education, science, business, and healthcare are some of the areas where computers are widely used. So এটা হলো আমাদের ওভারঅল সামারি অফ কম্পিউটার ফান্ডামেন্টালস কনসেপ্ট। আমরা এই পর্যন্তই এইটুকু বিষয়ের উপরে, মানে এই কটা টপিক উপরে আমরা ভিডিও তৈরি করেছি। নেক্সট পরবর্তী ভিডিওতে আমরা কম্পিউটার অর্গানাইজেশন এন্ড আর্কিটেকচার টপিক নিয়ে আমরা আরো কিছু স্টাডি মেটেরিয়াল তৈরি করব, এবং যে স্টাডি মেটেরিয়াল গুলো তোমাদের কোনো মানে যে কোনো তোমাদের যদি সাবজেক্ট থেকে থাকে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনস, এবং যে নিজ নিজ যে ক্লাসের যে সাবজেক্টগুলো সেগুলো বা বেসিক যে কনসেপ্ট সেগুলো তোমরা এখান থেকে আইডিয়াগুলো পেয়ে যাবে। সুতরাং পরবর্তী ভিডিওতে দেখা হবে। তো ততক্ষণে টাটা, বাই বাই। Subscribe to the channel. You please subscribe to the channel that you like in the order to see more content from our channel. You can find a subscribe button under any YouTube video or on the channel's page. Once you subscribe to the channel, and any new videos that we publish will be displayed in your subscription feed. You may also start receiving notifications when the channel that you subscribe to publishes new content. If you like our videos, please click on the like button, comment text if you wish, and share videos with others to get motivation for creating more unique videos. So thank you বন্ধুরা, thank you very much. তো দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণ টাটা, বাই বাই।